డియర్ స్టూడెంట్స్, ట్రిగోనోమెట్రీ నుండి ఇంకొక 4 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఆన్ 4 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ ట్యూటోరియల్ హర్ష. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం 2 మార్క్ 4 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాం, ఓన్లీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే. ఇప్పుడు కూడా 4 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇచ్చింది రాసుకుందాం. ఫస్ట్ given that a plus b plus c is equal to 2s, ఇరువైపులా బై 2 అప్లై చేద్దాం. బై 2 అప్లై చేసి c బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ రాసుకుందాం. నౌ c బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2s మైనస్ a ప్లస్ b బై 2. ఇరవై ప్లస్ కాస్ అప్లై చేద్దాం. కాస్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2s మైనస్ ఏ ప్లస్ బి బై 2. ఓకే, ఇప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుందాం. నా ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎల్హెచ్ఎస్ ఏంటి? కాస్ ఎస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ కాస్ ఎస్ మైనస్ బి ప్లస్ కాస్ ఎస్ మైనస్ సి ప్లస్ కాస్ సి. ఇది కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ బి సూత్రంలో ఉంది కదా. కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాస్ ఆఫ్, ఇది ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకుంటున్నాం, ఎస్ మైనస్ ఏ అంటే ఏ ప్లస్ బి బై 2 ఎస్ మైనస్ బి బై 2 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి బై 2. కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై 2 ఇంటూ కాస్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి బై 2. ఇది కూడా సేమ్ మెథడ్. కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ బి 2 కాస్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై 2 ఇంటూ కాస్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి బై 2. ఎస్ మైనస్ సి ఏ ప్లస్ బి a minus b by 2 now is equal to a plus b అంటే 2 cos into 2s minus of a plus b by 2 cos into minus a plus b by 2 ప్లస్ 2 కాస్ ఇంటూ, సారీ కాస్ సి కాదు ఇది ఎస్, 2s మైనస్ సి బై 2 కాస్ ఇంటూ మైనస్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కాస్ 2s మైనస్ ఏ ప్లస్ బి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ సి బై 2 రాసుకుందాం. 2 ఇంటూ కాస్ సి బై 2 ఇంటూ కాస్ ఇంటూ మైనస్ ఆఫ్ కామన్ ఇద్దాం, ఏ మైనస్ బి బై 2 ప్లస్ 2 కాస్ ఇంటూ 2s మైనస్ సి బై 2 కాస్ ఇంటూ మైనస్ సి బై 2. ఈ మైనస్ అండ్ ఇక్కడ మైనస్ రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం.
అంటే మైనస్ కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం. ఈజ్ ఈక్వల్ 2 cos ఇంటూ సి బై 2 కాస్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి బై 2 ప్లస్ 2 కాస్ ఇంటూ ఇక్కడ 2s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2s కదా. 2s ప్లేస్లో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి రాసుకొని మైనస్ సి ప్లస్ సి క్యాన్సిల్ చేస్తే మిగిలింది ఏంటి, ఏ ప్లస్ బి బై 2 వస్తుంది ఇంటూ కాస్ ఇంటూ సి బై 2. నా 2 కాస్ సి బై 2ను కామన్ తీద్దాం. కాస్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి బై 2 ప్లస్ కాస్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై 2. మనకు ఫార్ములా ప్రకారం కాస్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని తెలుసు, 2 కాస్ ఇంటూ సి బై 2. దీన్ని కాస్ ఏ మైనస్ బిగా రాసుకుందాం ప్లస్ కాస్ దీన్ని ఏ ప్లస్ బిగా రాసుకుందాం. 2 కాస్ సి బై 2 కాస్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ కాస్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాస్ ఏ బై 2 ఇంటూ కాస్ ఏ కాస్ బి వస్తుంది కదా, కాస్ బి బై 2. కాస్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ కాస్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఏ కాస్ బి. నౌ మల్టిప్లై చేసి రాసుకుంటే 4 కాస్ ఏ బై 2 కాస్ బి బై 2 కాస్ సి బై 2. ఇట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్.